We lift him higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. We lift him Higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. Father, we lift you Higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. We lift him praises go up, His glory comes down. His glory comes down. We lift him when the praises go up, His glory comes down. We lift him His glory will surely come down. His glory, oh Lord, we lift you higher, like you, Lord. We bless your name higher. You are exalted when the praises go up. You are high and lifted up. You are high and lifted up. When the praises go up, His glory comes down. His glory comes down. Oh, His glory. When the praises go up, His glory comes down. His glory comes down. When the praises go up, when the praises go up, His glory comes down. His glory comes down. When the praises go up, when the praises go up, His glory comes down. His glory comes down. When the praises go up, when the praises go up, His glory comes down. hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nalohlele esihlalweni longashintshi longaguquki. Siyabonga Nkosi uthando olukhulu kangaka. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Phakama ke Nkosi Yesu. Phakama ke Nkosi Yesu. Phakama Nkosi Yesu. Ngegama laJesu Kristu waseNazaretha. Phakama Nkosi Yesu. Phakama Nkosi Yesu. Phakama Nkosi Yesu.
Inibingelele bazalwane egameni la Jesu, amen. Siyayibonga inkosi lesiyisiphele lithuba lokuthi sipenze sihlanganyele kule ndzawo. Siyabonga kakhulu praise team kusikhonda, amen. Ngicela abazalwane sibakhuthathe ngetandla, amen. Siyabonga. Ligama lami ngumthobisi ngwakadlamini ngisinzisiwe ngemthanza Jesu, amen. Yes, liviki lethu lesibili leli sivulile. We have been missing this place bazalwane. Bangaki labathi bese bakhumbulile? Yo, sekube sikhathi lesithi bazalwane. Noma ngabe boss uyaqala ukuthi abongazayo ngasewude. There is what you call a deja vu feeling. Do you know what is a deja vu feeling? The deja vu feeling lokuvangaza ukuthi wathi ngathi ngake ngaba khona la. Lento lokuvangaza wathi ngathi angiqali kubala. Wake wayenza wena wazange sobe khona but wevangaza ukuthi wathi lenza ngathi angiqali lokuba kiyo. Noma ngabe uyaqala ngicabanga ukuthi you do have that deja vu feeling ukuthi ngalokuthi lo moya wakho bese uconnecta nalo moya waNkulunkulu bese lithi iBhayibheli lo moya waNkulunkulu lo moya wethu ufakazelana namoya waNkulunkulu ukuthi vele thina sibantwana baNkulunkulu bese uthi sikhala ngawo sithi babe wethu kukhona lo lokufakaza ukuthi hayi vele mina ngwala, amen. Sisathandaza nje kubhizi kubuya nenga la moyeni wami na umbhalo nangu Isaiah 42 verse 3 uthi ke ngidawufunza nje ningasayi kuyovula bazalwane. Umhlangano ofecekile ngeke awephule. Inzambo yesibane lebhunyako ngeke aze ayicime. Ngekwethembeka kwakhe uyawuletha umthetho oqotho. Hayi bazalwane ngive ngiyakuthatheka ngalamavili lawo. Live la uNkulunkulu
le verse lisitshela le character yaNkulunkulu ukuthi ungumuntu lonjani. Uthi umhlangano ofecekile angeke aze awuphule. Lokho ukuthi ushaya kancane kukhona la unenkinga khona, uNkulunkulu akacethelani. Amen. Lokho ukuthi kukhona la uchutha khona, leli Bible lisiniketa leli themba lokuthi akasuye lothi hayi lokhu sekufecekile vele yini singasagamuli. Lithi lo lofecekile umhlangano kanjani? Akawuphule. Angeke azawuphule. Lithi even the smoking flax, it doesn't quench it. Lenzambo yesibane lebhunyako ithi akayicishi. Akasho ukuthi yangigcina na intuthu na yini vele into singayicishi iphele. Ngikuvakala nje kwemswakama. Bathi nesiguntu sesihlahla lesigudu lesesele lapha. Masivanje umswakama. Bathe emaqini baphinza ahlume. Ungalahli lithemba. Manaka baba uyeva kambe mzalwane. Mangabe uyabona khona labo shaya khona kancane noma ngabe uyativa boshaya bohambela khashana. uNkulunkulu akekho emkhankasweni wegama limhlanga lefeceke. Uyayilungisa. Uyayilungisa ayiqinise, ayibhandishe, ibuye ibe strong. Masismoka lesibane akekho emkhankasweni eqisha lesibane lesismokako. Uthi lenzambo yesibane lebhunyako, umsebenzi wami is to rekindle it. Kuthi kuphinze ngisikhanyise, siphinze sivuthe. Nako ke lapha izingakho. Ngakho bese udute kulabo banhlithiyo yabo titsabukile. Ngoba lokuthi kumende kusabe edute ukuthi usuka bona ukuthi kunesidingo la, ngiyadzingeka la. Amen. Sitalile ke bazalwane masibuya nje sabuya ngenzaba lenkulu lana lethi flee youthful lust. Amen. Last week ke besibuka kulencenye leyo sathi ke sithi now flee youthful lust. Mangaba kwathola ilithuba lekwe ukuthi ube khona last week hambe uyifuna ka YouTube le Shumayelo ikhona page le kwaLusena Alliance Church utawuthola ke ukuthi besikhuluma ngani ithi flee youthful lust balekela tinkani kodebusha saseke sithi hayi sisijube emabomu lesihloko sithi flee youthful lust kahle hle namhla ke siyasiphelelisa sithi flee and pursue. Amen. Sathi ke asithineke asisibo bantu labasuka nje emadubane bagijime ngathi bacosha umoya. Ungisho na Paul uthi mina mangishaya angigijimi nje angishayisi kwemuntu loshaya umoya ngiyatargeta. Uyabona Mose uthi I don't waste my punch, ngiyatargeta ngiyabuka ukuthi engishayani. Nathi ke bazalwane uma lesi iBhayibheli let us flee youthful lust alisho ukuthi asigcwala umena. Amen. Libese liyasitshela ukuthi we must flee and pursue. Ngile siyitekile ke last week inzaba yokuthi kufanele ngimaphe ama conditions la necessary ukuthi umuntu akhone ukucala kubalekela tinkani kodebusha. Saveta ke ukuthi ngeke umuntu lobophekile akhone kusuke abaleke. Amen. Sathi sidingo sekucala lekufuna sendeke kumuntu kukhululeka. Uma ngabe useseboshphekile hayi lithemba likhona akhona emandla ekukhulula akuJesu. Amen. So namhla ke sesibuka ke lenzaba ukuthi what do we have to pursue? Sicosha ini when we flee youthful lust, what do we have to pursue? So le ngicela ke sifunze ke leli verse lethu 2 Timothy. Ngicela ke simfunze ke lo 2 Timothy chapter 2 sifunze lo verse 22. Second Timothy chapter 2 verse 22. Kodwa ungakunaki kuphikisana kwebulima lokungenasisekelo. Ngobe uyati nawe ukuthi kubanga kucabana. Okay, ngicabanga ukuthi noma ngimini lolovule kabi noma ngowe. 22. Yes. Ngakho ke balekela tinkhani kodebusha. Kodwa hambisana nalabo labakhuleka enkosini ngenhlitiyo lehlambululekile. Ujonge kulunga nekukholwa neluthando nekuthula. Amen. Thank you.
Babe siyabonga ukufundwa kwelivi lakho egameni laJesu Kristu. Amen. Lithi ke lelivi laNkulunkulu ngicela kufunza nangana le version lengiphethe iNew King James. Ithi ke flee also youthful lust but pursue. Ngilasikhona khona ke namhla bazalwane sithi last week flee youthful lust. Sesingena kule ncenye ke lenye lethi ke but pursue. Go after. Kunetinto leBhayibheli lelithi uma sibalekela tingane kotebusha kufanele kube khona leli sikucoshako. Uma ufunza ku first John in chapter chapter 2 la khuluma khona ukuthi ngibhalela nini bobabe ngoba niyamati yena abe sathi ngibhalela nini majaha ngoba ninemandla. Uyeva mos inkinga yalapsheni kunani kunemandla. Umuntu lomusha nje unemandla manje lokuthi abhaleke Paul ukuthi flee youthful lust uyathi ukuthi lamandla maningi kulomuntu lomusha manje angeke aze amgcine ngokuthi athi flee youthful lust angasamtshela ukuthi lamandla lagcwele nawo awasebenzise kuphi ngoba uthi flee youthful lust uthi balekela letingane kotebusha ngoba lamandla lonawo uma ungathi balekela letingane kotebusha uwasebenzisa la kuletingane kotebusha lamandla. So uthi ke flee youthful lust ngoba wena umuntu lomusha unemandla thatha lamandla akho uwasebenzise to pursue. Amen. Uthi thatha lamandla lonawo uwasebenzise to pursue. Unathi ke letinto uyatibala ke sitabe seke sesiyahlola ukuthi kusho ukuthini. Uthi pursue righteousness, faith, love, peace. It's with those who call on the Lord out of a pure heart. Sitayibuka ke nalencele. Ngoba uyamkhuthatha uthi ke lo ungabi inkomo ledla yothwana. Ungakwendi lokuwethwana. Uthi le tinto lengithe dipursuishe find the people lotoba nabo kulendlela le ekupursuisha le tinto leti. People that are calling unto the Lord from a pure heart. Amen. Yini ke masithi ke pursue righteousness yini kusho ukuthini lokho kwentana? What is righteousness vele? Ngoba lo myese umtshelile ukuthi flee youthful lust pursue righteousness asale kathi ke sengicala phi ke nyalo masothi angijonge kulunga angilandzele kulunga ngicala kuphi ngendani ngipursuisha ini. Ngilele ngifuna ke sikuthole ke namuhla uma ufunza ngicela ke simhlole lo asitale ngalo Romans chapter 10 verse 1 kuya 3 kuba se Roma 10. Bazalwane sifisa senhlitiyo yami nemthandazo wami kuNkulunkulu ngebaka Israel ukuthi bamane basinziswe. Ngiyabafakazela ukuthi banenshisekelo lenkhulu kuNkulunkulu kodwa ayikho ekulatini kahle liqiniso. Ngobe ngekungakwati kahle kulunga lokuvela kuNkulunkulu bafuna ukutimisela lokungekwabo kulunga abazange batinikele ngekuthobeka ekulungeni kwaNkulunkulu. Amen. Lisho njalo kuleli Bhayibheli lana selisifundisa lithi kunebazalwane makabhala lo mbhalo uthi kunebazalwane bebanenshisekelo lenkulu kakhulu kuNkulunkulu. Uthi manje lenshisekelo lebebanayo kuNkulunkulu abeyingekho kahle ekulatini iqiniso. Labantu laba uthi they were pursuing righteousness but the problem uthi bebangadi ukuthi kulungelana naNkulunkulu ukuqosha njani ukumukela njani ukuthola njani. Amen. Ithi ke baphishaneka kakhulu bazama indlela ukuthi bamukeleke uNkulunkulu ukuthi balungile. Uthi lo munye maka inda I definition asipite I definition ye righteousness uthi ke righteousness is the ability to stand before God without any sense of inferiority or guilty. Lokuma phambi kwaNkulunkulu nje ube nesibinzi ungasabi ungadishayi ungasabi ngetono takho uze lokuma phambi kwaNkulunkulu wathi ukuthi uNkulunkulu uyangemukela ngiloko ukuthi ke ulungelene naNkulunkulu.
So uthi ke lo mbhali lana ke uyabafakazela laba kaIsrayeli uthi baneshisekelo lenkulu kubani ke kuNkulunkulu. Uthi manje inkinga leshisekelo noma banayo le kuNkulunkulu ayikho kahle kuladini iqiniso. Uthi ke ngekungadi kulunga uNkulunkulu la kunikete umuntu the righteousness of God. Babe sebatimisela kwabo. Ba crafted indlela ukuthi ngenteka umuntu kuzalungelane naNkulunkulu kufuna ngalove sonveni. Amen. Babe sebaba necabanga ukuthi kungenteka kulungelana naNkulunkulu kufanele ngithandaze at least 2 hours ngelanga. Ngoba phela lo mbhali abengeke athi ke baneshisekelo leNkulunkulu mambe bebenta tindvo letimbi. Shothi leshisekelo athi kuNkulunkulu shothi letindvo bebatenda bethi ngasito timbi but lenkinga ukuthi bebangadi ini kulunga lokuvela kuNkulunkulu. Kunekulunga lokuvela kuNkulunkulu. Paul makatshela Timothy uthi pursue righteousness abeka ngathi akatimisele kwabo ngoba lenkinga once wangakwathi lokwaNkulunkulu uthi ke for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness have not submitted to the righteousness of God. Look, you submit yourself to the righteousness of God. Ngiloko ke lekufuna siqonze ukuthi kunekulunga lokuvela kubani kuNkulunkulu. Sine masitalo kabusha siyabekwa kule position ukuthi siba righteous ngekudalwa kabusha siba regenerated. Masitalwa kabusha la embusweni sidalwa kabusha siniketwe le nature yaNkulunkulu. Le nature lathi uNkulunkulu makasibuka athi ke lona ungilotelwe ngimi bese lithi iBhayibheli asikadalwa ngekwentsandvo yendvodza nemfati but sidelwe ngani ngamoya ngekwentsandvo yaNkulunkulu. Leyo nature leyo ke ngilele sithi iba righteous. Bese ke lana kuswa you have to pursue lolo sovele ungikho. We walk in righteousness. We don't try to be righteous. Amen. Ngoba uNkulunkulu uyasenda. Asifunze ke lo 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Second Corinthians. Kristu abengenasono. Noko uNkulunkulu wamenda ukuthi abe sono ngenxa yethu. Kuze kuthi ngaye semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Amen. Kristu abenjani? Abengenasono. Noko uNkulunkulu wamenda la embusweni waNkulunkulu ebazalwane siyentiwa. Amen. La embusweni waNkulunkulu tindvo uyentiwa. Ungazama ngitakho kuphepha. The problem uma ungentiwa you find yourself establishing your own. Lela kushito ke lana Paul asithi lapha ngekungakwati lokwentiwe uNkulunkulu babese batimisela kwabo. Manje indzaba yala mbusweni wendiwa njani? Uyentiwa. Lisi ke Kristu abengenasono noko uNkulunkulu wamenda ukuthi abe sono kuze kuthi thine ngaye that we might become the righteousness of God. Ngalo Kristu siyendiwa sibe silungelane naNkulunkulu. Now ke la bese uyakusho ke Paul makafika la ku 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lisikele iBhayibheli yonke imibhalo phefumulelwe uNkulunkulu. Ilungele kwendani kuyala nekufundzisa ngekulunga. Angathi khona into le version ethi ngicela sesifunze. Lo lithi training in righteousness. Ngoba lo le ngicela kube khona lo ngivulela ko lo 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ngoba la embusweni we are being trained in righteousness. Amen. All scripture is God-breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error, and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage. Amen. Isike imibhalo yaNkulunkulu ilungele usifundzisa, usiqondzisa, kusiyala, kusakha, istrain in righteousness. Uyatuke ukuthi awuyo trainwa kuba lisotsha ungabi sotsha. Uqala urecruitwe ubese uba yini
lisotsha kuthiwe le kwakhiwe amasotsha nathi ke awucali uzame kwenta imisebenzi ekuba righteous siyavana mos uyentiwa uNkulunkulu ube righteous bese ke le live la uNkulunkulu bese lisitshela lithi ke le mibhalo le live la uNkulunkulu lisitrainer kuloku lesesivele sentiwe sabangiko amen. The word of God train us in righteousness. Ngilolo kufanele ukuthi when we are saying we are pursuing righteousness sisuke sime kulokuthi uNkulunkulu sendile salungelana naye. But kuze thine sihambe ngalendlela uNkulunkulu asende ngayo ukuthi silungelane naye. We pursue righteousness in his word. Lokuthi uthini. So the word of God train us in righteousness. Amen. Ngoba sesivele sendiwe samukele kaNkulunkulu ukuthi silungile. Angendluli. Ngoba ngibuka nalesikhathi kanti ngifuna ukuthi letindzaba leti lamaphuzu ngathenze onke lokho. Live la uNkulunkulu ngilo lelisilungisisako lelistrainako kuloko lesesivele sesingiko. When we are saying we are pursuing righteousness, we are not trying to be righteous, but we are being trained kuloko lesesivele singiko. Lokusho ukuthi ke kwekuqala you cannot be righteous ungamemukeli Kristu. Amen. Shothi sinyathelo sekuqala lokufunele usati. Uma ngabe uyabona uyahlola njalo ungatipha ukuthi ingabe mina kulokulungelana naNkulunkulu kuloko maphambi kwaNkulunkulu ngesibinzi ngathi ukuthi ngimukelekile vele sekwenteka yini. Uma ngaba kugenteki angeke vele ukhona ukudilungisa wena. Ngoba kuthiwa who knew no sin was made sin so that we can become the righteousness of God. Siba ngilokulunga kwaNkulunkulu ngaloko lokwendiwa kuKristu. Bese ke lokwesi2 liyaqhubeka leBhayibheli lithi let us continue to pursue faith. To pursue faith. Ngingakayi kulamanye ama definition abo faith la ukhanza ukuthi ayakhiwa. Ngicela nje ukuqonza kule Hebrews 11 verse 1. Ngicela sesifunze yona nje. Hebrews 11 verse 1. Kukholwa kukuqiniseka ngetintfo lesethembele kito. Kukoneliseka ngetintfo lesingakadiboni. Kukholwa kukuqiniseka ngetintfo. IBhayibheli isichazela kanjalo bese now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kukholwa lithi ke leBhayibheli ke makakhuluma ke Paul lana uthi let us pursue faith. Siku jonga njani kukholwa. Yini ekuqala ke ngifuna phindze sinake awufunze ke verse 6 wakhona lapho kulo chapter 11. Umuntu lode kukholwa angeke akhone kujabulisa uNkulunkulu. Ngoba lota kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nekuthi uyabavuza labo labamfunako. Se lokumcuka ukuthi lokukholwa sikufune sikulandzele sikuphesuwishe. Lise leBhayibheli umuntu lode kukholwa angeke akhone kumjabulisa uNkulunkulu. Without faith angeke. Listen angeke. There is no room ukuthi kukhona lokho angeke asakhone ngalaphathi ngala ukuthi nje umuntu lode kukholwa angeke akhone kumjabulisa uNkulunkulu. Bese lithi ngoba loda kuNkulunkulu kufanele athi ukuthi uNkulunkulu unguye. Ngoba mawuta uNkulunkulu you must know that he is. Bese lithi kanti he is the rewarder of those who diligently seek him. Engishaya kancane bazalwane ngivala ukuthi leti hlakalo letivela kwalampilweni yami hayi ngazi ukuthi tifuna kungicisha. Ngiva ngathi ayenza bekholwa ngathi ayisebenzi kahle. Sengiyacela ke sengiya ngikhuluma nenceku nje nje mina ngiva ngazi ukuthi lempilo lesiphila kwalamhlabeni ivele scripted nje. You just get a script njengaku movie
then uhambe uyoperforma leso script leso. There's nothing you can do. Ngithi ngibona ngaze ngitimisele ngebudlelwane bami nenkosi but ngiva ngazo sakwende kulutho. But le tinto letendeka ku hayi. Uyabo? Live la uNkulunkulu elikhona kushintsha impilo yomuntu. Inkosi yaseke iniketa lo mbhalo lo. Yathi ngaphandle kwekholo angeke uzukhona ukungijabulisa mina. Hayi ke yabiphelile ke indzaba yenkinga yami. Langiphendula nje yathi ngaphandle kwekholwa angeke uzukhona ukungijabulisa mina ngoba lo takimi ufuna akholwe ukuthi nginguye. Futhi mawutakimi ufuna wathi ukuthi mina I am a rewarder of those who diligently seek me. uNkulunkulu mawumfuna akasho ukuthi ase ngibone. Mawumfuna mbamba uthembisile ukuthi I will reward you. He is a rewarder. So lithi ke manje kuze konke kufika lapho kufuna ube nekholo. Asifunze Romans chapter 10 verse 17. Romans 10:17. Ngakho ke kukhola kuvela ekuveni, kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu. Faith. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Look, ukuthi kukholwa lena iformula yako imile. Lithi iBhayibheli kukholwa kuta ngekuva. Shosi ungakeva live la uNkulunkulu kulikhona ukuthi ungakholwa. Bese lenza bayithi uvani ngoba lokuva kakhulu ngilokukholwa. Kanti bese lathi lana we must pursue faith. Bese lithi faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Uva ini ngoba lokuvako ngilokho kwakha lokukholwa kwakho. Uma ngabe kude sikhathi lo sichithako kuva live la uNkulunkulu ulalele tingceko uhlanganyele la kuhlanganyelwa khona lokuvako utakwakha ukukholwa kwakho kuyiko. Amen. Ngoba kukholwa kutangani ngekuva uve live la uNkulunkulu. Ngakho mase baqhubeka lana makabhala lo mbhalana uthi ke noma ngabe kufanana nenzabe ukuthi sithandazele abantu ukuthi basenziswe. Ufuna masicheza ukuthi amen. Bese siyapi? Siyobashumayela. Ngoba lesi bangaphenduka kanjani bangashunyayelwa. Bangakholwa kanjani makude lo bashumayele ngoba kukholwa kuta ngekuva. Kufanele umuntu eve live la uNkulunkulu. Lesimo lobhekene naso wena nyalo sidinga live la uNkulunkulu. Udinga kuva uNkulunkulu ukuthi uthini kulesimo lobhekene naso wena ngoba live la uNkulunkulu lenda umehluko lomkhulu. Kwake kwenteka futhi kimi ngihlete endlini netinkinga tingiphethe tinkinga ngiphethe ngiyeva ukuthi hey ya bekwenteka naloku velele drama nami ngibona ngathi iphele singacethi ukuthi hawu phela libuye likhambi la Jesu but nyalo sesilethe lona lelikhambi ngihlele endlini siza hayi siyayibeka le mithwalo ye depression yabo kwaqhamuka lomnye manje. This is a true story bazalwane. Waqhamuka lomnye manje wafika wangqonqothela la endlini. Mangivela la mnyango wathi unjani mfana wami wathi ngiyaphila manje. Wathi ngifa nje la moyeni wami ithi ngosa ngutshele ukuthi iyakuthanza. Wathi ngiyabonga manje. Wahamba. Wathi makahamba noma akazange nginiketa likhambi la lenkinga lebengibhekene nayo. But ngemva kusuka lenguza yelitshe ngazi ukuthi lento bengiva ngathi ngithfele bengicinzetela yalahleka le ngoba bengibona ukuthi nalesinqumo sokuthi ngathatha insambo besisifude. But inkosi yabona ukuthi lo mfana lona kukhona la kuthenga kuve nyalo. Wafika nje wathi ithi inkosi angutshele ukuthi iyakuthanza. Lawo mavila lelo livile lakha kukholwa la kimi. Yeah, sashinja story sami.
ngabona hayi man hey wethu vele lento lena bese ungicenzele khona kufuna ngipheke uva kona ngoba live la uNkulunkulu kulesimo lobhekene naso linemandla ekushintsha kuva nje uNkulunkulu asho live la ngoba bazalwane lelicebo laNkulunkulu ulende labasebaleni ingakho leli ngicela ukuthi uthi yena lo mhlanga lofecekile akusiyo umsebenzi wakhe kuphula uthi lelakhe liplan ukuthi sibe nekuphila sibe nako ukucicima so sathana akafuni uthembe lo ukholwe lokho ubese lesataka ke nje into athi awu sathena nawo uyakubona yini naloko uyakubona yini naloko uyabona makwende kanje kusho ukuthi kunenge uyabona yini lana ngeke uthi mawucabanga ngani kwala ngisho lala bangasinziswa umuntu lo ngasinziswa uthi makacabanga kwenta sinqumo sekusasa Jesu kuze wazathane ayisiko lula lendlela ngeke ukhona kwasho abantu vele ukuthi lula ayidzingi letakho kukhwepha amen ngoba lo msebenzi lona wendiwa ngiJesu awudzingi vele ukuthi kuzame wena kukholwa kwenda ke lokuthi lokho lokusho uNkulunkulu sime sithi ngqi kiko uzima kabhala lo myembhali achaza ukukholwa uthi kuna 3 ma dimensions ekukholwa uthi ke uyaye abute bantu la ke wakunaka ukuthi uma umbuta umuntu ukuthi uyakholwa uthi bantu abaningi bathi bayakholwa but mawuthi are you a Christian or awusiya uthi papa bedinge ukuthi angasho umuntu wathi I'm not a Christian but uthi uma umbita non believer uba offended uma umuntu wathi you are a non believer uthi I'm a believer so uthi ke le ndzaba yekukholwa ina 3 ma dimensions uma ufunza ke vele leku John chapter 8 from lo verse 31 le first dimension ekholwa lesifike sithole lapho ngile dimension ekwekuthi I believe niyakhumbula masase Jesu wakhuluma nalamaJuda lebeke kanjani ke abesakholwe nguye lisithi iBhayibheli Jesu wakhuluma nalamaJuda labeka sakholwe nguye wathi ke if you continue in my word lokho ukuthi ke lokholwa kunalo 3 dimensions le dimension yecala ngilethi I believe but from that dimension you must continue ngile dimension that's ke you have to be a disciple continuing in his word you do what I tell you to do ubona kimi bese ngiyakutshela ngithi yenda nako le dimension esithukele ukuthi I'm not just a believer I am a disciple ngenda lokho inkosi lethi angikwende lelethi angakwenda ngikwende amen ngilapho khona sathi if you continue lo myalo lasithinge dawona phela Jesu athi ke hambani nende ini bantu babe yini bafunzi bami lokho ngilolothi ke buka kimi bese uyenda ayikaneli ke mntwana sekhaya uma ngabe wena ungilogcinela kutheni ngiyakholwa we set in the steps as 2 we are pursuing what faith we set in the steps as 2 they will say I will do la kulangitshela kona ukuthi angikwende athi ke lesi 3 usithi Jesu if you continue in my word you shall know the truth let that dimension when you continue in his word you know the truth because kule continuation it's where you do what he tells you to do but as you continue to do ufika kulesigaba lapho khona you stand to know I know God's word is faithful the third dimension ngilapho khona lokusho uNkulunkulu kungiko uthi leqiniso lelo ke la bese liyakwenda umsebenzi walo empilweni yakho is to set you free it settles every matter the word of God settles every matter as I continue in his word lokhu lakushoko ngona imakiko amen so ngiloko ke lesi we pursue faith so that we can grow in faith ngoba le live la uNkulunkulu as we pursue
lona ngekukholwa lamandla ukuthi lisikhulule ngilesikhathi silikholwa ukuthi la lathi ngingiko uNkulunkulu ngingiko la ngathi angisiko angiguqulwa sini. Amen. Ngoba bese makakhuluma Paul uthi ngide emahloni ngani ngelivangeli ngoba lingemandla uNkulunkulu kulokholwa athi kusukela ekuqaleni kungani kungekukholwa kuze kuyofika ekugcineni kungekukholwa. Angiphuthuma sengunamba bani les 3 sitsiteni bazalwane. It's love. Amen. Uthi pursue what? Love. John 3 verse 16. Verse lotum. John 3 verse 16. Uthi for God so loved the world and that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Number 3, luthando. Uthi Paul, we must pursue love. Luthando uNkulunkulu ulikhombisile kithi makanikela ngendodana yakhe. Ngakho ke masofunza ngicela usifunzeleke lo Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Ufike Jesu uthi ke donke letinto leneva ba profeta ngato bakhuluma ngato imithetho ibhalwa. Ufike uthi ke ngicela ukusamapha lokho ngilokutshela lokuthi bebakhuluma ngani abekushona. Mfundisi, ngumuphi umyalo lomkhulu emthethweni seyiyonke? Jesu wathi kuye, "Boyithanda inkosi yakho, uNkulunkulu wakho, ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho." Ngulowo ke umyalo lomkhulu newekuqala. Wesibili ufanana nawo uthi, "Ubothanza makhelwane wakho njengobe utithanza wena." Amen. Uthi ke Jesu ingithu lemiyalo lemikhulu. Niyaziva lesekelo sale miyalo lengithu. Uthi umyalo weqala lofuna uwadi lomile lomkhulu uzona awusiphe Nkosi imiyalo lemikhulu kakhulu uthi ngimuphi. Uthi Jesu umyalo lomkhulu kunayo yonke imiyalo yenda ini thandza. Love. Uthi umyalo lomkhulu lengifuna ukwadi lenguneta wona thandza uNkulunkulu wakho. Makathi Paul pursue love. Abekathi ke wena Paul ungeva ngathi make sure uyamthandza uNkulunkulu wakho. You pursue love. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Mthandze uNkulunkulu wakho. Amen. So si verse 2 lomunye lomkhulu. Thandza bani makhelwane wakho. Uphenza uthi njengoba uthi thandza wena. Shothi ke lo mbuso waNkulunkulu usisekelo sawo silaluthandweni. Ngiyamthandza uNkulunkulu. I will pursue love. Ngidawukhombisa uthando lwami kuNkulunkulu. Angeke nje ngihlale lo thando lenginalo kuNkulunkulu. I will pursue it. I will pursue the love for God. Ngengqondo yami, ngenhliziyo yami, ngemandla ami, ngemphefumulo wami, I will pursue him. So si namakhelwane wakho. Usile lesekelo lesi ngisona sisikhulu. Do you love God? Do you love God? Do you love your neighbor? So si shothi yonke lemithetho lebeyibeka ukuthi ungakwenti lokhu ungakwenti lokhu ungakwenti lokhu ukuthi isimela. So uthi ke Paul angimfunzise Timothy ukuthi umuntu lomusha uma usabaleka ubalekela letingane kodebusha pursue love. Love your God. Amen. Bese ke uma ufunza
It's 1 John. Uthi uNkulunkulu ulithando, chapter 4 verse 7 kuya 11. Ithi uNkulunkulu ulithando. Ubonakala ngaloluthando la kuthi vele unaNkulunkulu. Makakhuluma nebafundi bakhe Jesu ku John chapter 13. Uthi ke nanga umyalo lomusha nginiketa wona. Love one another. Uthi lokhu ngiyona identity yenu. Bantu batani bona ukuthi nitsandzane ukuthi nibami. Amen. Ngakho phela Paul sofika uyayisho ke Paul uthi ke hayi kuthi umuntu wami ndawubonakala ngelithando pursue love. Uthi ke noma kuthi chapter 13 1 Corinthians noma bongakhuluma ngetilimi tetingilozi noma bonga offerisha lo mtimba wakho uthi awushiswe noma bonganikela ngako konke lonako. Uthi uma ngabe ude luthando ufanana nensimbi lengcincethako. Pursue love. Lokho kwende intentionally. Love your neighbor. Awungathi umzalwane ufika shathelana rabakasuka ta rababababos. Bese wathi eyangifune kumbona angilechals. Fana outlet. Hayibo. Uthi uNkulunkulu lokho lise iBhayibheli lokho noma bonga kwenda lesekelo lesikhulu salambusweni luthando. Khombisa luthando. Amen. Bese ke sewuthi lokho kugcina. Timothy, pursue peace. Balekela nathi indwe nathi sale tikhathatha tikulethela depression. Because bazalwane liqiniso. Depression is real. Amen. But iqiniso lesi lenye yayo siya invite Nkosi yami. Siyisukela tsile nje. Siyicele ukuthi ayide. Uthi ke Paul, pursue peace. Lo show uthi ungatimisela nje uthi mine ngifuna uthula. Because the Bible is just the kingdom of God is not just meat and drink. Alisiko nje kudla nekunatha, ayisiyo nje imithetho ukuthi ungadli unganathi ungendlo. But it is peace, righteousness and joy in the Holy Spirit. Amen. Listen, mawufuna kwathi uthi lo mbuso lo nomngani uthi ungekuthula, la mbusweni kunekuthula. Amen. Naku ke imfihlo yekuthola kuthula mbamba. Ngicela ke sifunze leli verse leli. Sithi afike egcineni. Philippians chapter 4 verse 6 na 7. 4 verse 6. Yes. Na 7. Ningakhathateki ngalutho. Kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe kuNkulunkulu ngekukhuleka, ngekunxusa kanye nekubonga. Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konke kwati kutawulondvolota tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Lekugcina bazalwane, gcwalisani tinhlitiyo tenu ngako konke lokuliciniso, nangako konke lokuhloniphekako, nangako konke lokulungile, nangako konke lokumhlophe, nangako konke lokutsandzekako, nangako konke lokutusekako, noma ngabe kukhona lokuhle, noma ngabe kukhona lokubongekako, cabangani ngaloko. Amen. Amen. Thank you. Let's be anxious for nothing. Let's kepha ticelo tenu nekunxusa kwenu akwatwe ngibani nguNkulunkulu ngemikhuleko. Before ticelo takho netidzingo takho tatiwe status saka WhatsApp akwatiwe nguNkulunkulu. Amen. Before bakwati ka Facebook ukuthi ticelo takho nanani ukhasatheka kwakho usifakele emehlo la khala ukuthi you are not okay. Uye so uvile uNkulunkulu ukuthi you are not okay. Ngoba labanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu so wahlala funza status nje. I'm not okay. Akake waya uNkulunkulu wayomtshela ukuthi babe I'm not okay. Ticelo tami ngicela uthathe nathi silesithini. But ka WhatsApp sebakubonile akayofunza uNkulunkulu ufuna uyothenga smartphone nyalo. Ahlalele kufunza WhatsApp ukuthi you are not okay. Ngoba so ufakile iyaqhubeka lento. Uthi listen elivela uNkulunkulu leti celo letikhathatheka kwenu. Phela ngiserious abazalwane. Emakhandlela kaqedzi lamakhandlela enibhizi makhandlela ka WhatsApp angeke aza kusite ngalutho umuntu baba khohlwa. Noma
master yabona ke leli khandlela leli mabe likhandlela lemali akusebenzi makhandlela alisebenzi utawafaka lama emoji makhandlela kuphela ugcina ukhanyisa lekhaya nje solo uNkulunkulu angadi ticelo temi nekhathatheka kwenu akwatwe ngibani bika yani kubabe usho naku lokhu ngikhathathako ngoba nguye lona nelikhambi bese sigcwalisani ke letinhlitiyo tenu ngalokhu lokuhle lenhlitiyo utakwenza ukuthi vele igcwele letinto letikabi lolo kunemandla ukuthi kukhona ukubuyisa le ndlela uthi gcwalisa pursue peace amen timisela ukuthi lenhlitiyo yami ngifuna uyigcwalisa ngalokhu lokukahle dethembiso taNkulunkulu tingiyebo ting amen ngaKristu Jesu lethembiso tifezeka ngaJesu ukwenza ukuthi indaba baba awukake wamtshela awukake wabika kuyo ukuthi naku lokhu ngikhathathako flee youthful lust but pursue righteousness love faith peace bese liseBhayibheli kanye nalapho lababita inkosi noma laba memeta enkosini noma lapho laba lendlela loyigijima kona kwente kanye nabo ungabi ngomo lendlela yodwa thola abangani lotohamba nabo lendlela yekholwa amen ngifakazi waloko bazalwane ukuthi uyabona kubane bakholwa wakho umthwalo wekholwa uba lula because kunetimbi letivele nje tibe khashana nami ukuthi ngingabe ngidilwa ngoba labangani lengabathola bayakholwa kanti uma ungakabatholi laba kulendlela loyihambako ufuna ngathi uba fit kakhulu bengilalele emini ngibona lenye i-video nga YouTube ya Pastor Chris but don't try to reach out to prostitute before you watch this video if nje 4 minutes sengithi ngake ngaba nayo neshisekelo nami sathi mawuthi uhamba lapha etown uhamba ebusuku bese uyababona labo sisi ngithi athi ngifuna sengengifike la sengithi asengicale kuyo le video ngoba uyakwenza ukuthi vele inkosi iyangithuma khona sengiyahlola ke uthi lalela la weqala nje lokusuka bese ucabanga ukuthi naso upidelwe kulaba utawulimala ngoba uthi sibabonile bazama basuka bathi abona mina ngifuna nje kuba wena bonke labo sisi laba khanza ukuthi balapha asinomnye akhanza wapaka imoto le story sangakusasa sabuya sesishintshile awunceke uyamwina ngeke ukuhamba njani athi ngoba le ndlela uthi ke kunetinto lokukhanza ukuthi wena bowude nalendlela ekwathi ukuthi lapha kusebenza njani labantu banema strategies lapha bayakwathi nje ukuthi bakuwine bona wena utshanje usafe uthi kubase Roma 10 verse 9 uvuma ngemlomo ngathi maye ngayisanze voice yakho so thathe kuhambile lapha uyakhona bazana oh really yabo so bekafundisa ukuthi kunetinto ofuna ube ready kuqala uNkulunkulu angakhona kuwina lo muntu lapha bese uyamthatha ke so uyamenda ukuthi a reach out labantu lapha but ke bazalwane kahle ngithi asitimisele kuloku pursue naku inkosi lethi asikupursue amen yes kungaba ke indvo lebhlungu le ukuthi ungaphindze bese uphuma la ungasendi lesinqumo sekuthatha Jesu ngoba leli Bible njengoba sivile nje lithi uNkulunkulu kumisile lokwakhe kulunga don't try to establish your own ngwakho kutinikela ngekuthobheka lokho nje yenkosi mangabe kukhona kulunga lokumisile wena ngicela kudiletha la kiko mina utaba ngilokulunga kwaNkulunkulu amen angeke ngikusukumise ngoba nesikhathi asisavuma wende leso sinqumo mangabe utawufuna lusido ungabona mina ke mase siphuma la noma ubone majaha noma sincomo noma setsabile noma lindo usengendela ukuthi mangabe kunabo sisi nabo bhutisa khona ukuthi kubalance amen so ngicela ke kufika igcineni ngemthandazo ngicela sicime 10 babelo engcwele siyabonga livi lakho liyaphila
Usithe umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela, uphila ngawo onke amavi lapha emlonyeni wakho. Siyalemukela ke Nkosi. Alithole umhlaba lovunzile enhlitweni tethu likhule lithele tithelo. Ngiyacela ke Nkosi egameni la Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi kumunye nangamunye wanaba abantwana bakho njengoba sebavile lelivi lakho baphela amandla ekugijima bangakhathali as they pursue peace, as they pursue righteousness, as they pursue joy, as they pursue Heavenly Father love, faith. Siyabonga ke Nkosi ukuthi wena la mandla usiprovidele ngawo egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Angeke sifanane Nkosi ngoba live lakho liyaphila. Usithe masolukhulumile ke ajiki libele kuwe lingawufeza umsebenzi ngegama la Jesu Kristu. Ngiyathi ke Nkosi ukuthi ngamunye nangamunye lofike kulena ndzawo angeke ajika afanane. Yelula ingalo yakho ke Nkosi uphilise la kunekugula khona ngegama la Jesu Kristu waseNazaretha. Ukhulule la becinzeteleke khona. In Jesus' mighty name we give you praise and honor. Amen. Amen. Siyabonga bezalwane.